Hi traders, welcome to my channel Stock Market with Rashmi. 9th August 2024 साठी the stock which we are going to see is basically from healthcare segment आणि त्या स्टॉकचं नाव आहे रेनबो चिल्ड्रन्स मेडिकेअर. दीज आर द चेन ऑफ हॉस्पिटल्स जे बेसिकली पेडियाट्रिक आणि गायनाकोलॉजिकल केअर ऑफर करतात आणि त्यांचं हेडक्वार्टर हैदराबादला आहे. They are good in pediatric care, they are good in gynecology, fertility services, fetal medicine and genetics, and pediatric intensive care. These hospitals are basically equipped with newer technology and they have experienced medical team which include nurses and healthcare professionals. हा स्टॉक जेव्हा रजिस्टर झाला IPO थ्रू इन इंडियन स्टॉक मार्केट तेव्हा त्याची प्राइस बँड जी होती दॅट वॉज 516 to 542 आणि नो डाऊट द स्टॉक हॅज ग्रॉन अप व्हेरी नाईसली फ्रॉम इट्स 550 to almost 1500 or 1582. That was the highest price. And if you can see, the current market price of this stock is 1210 1210 ही price आहे. आणि I could see a W pattern, or you can say cup and handle pattern over here. So if the stock is breaking this pattern and sustaining above it, then we can expect few nearby targets for the stock जे असणार आहेत 1315, that would be first one, then it could be almost 1400. जिथे जिथे हा स्टॉक डाऊन ट्रेंडी येताना पॉज घेत आला तिथे तिथे आपले टार्गेट्स असणार आहेत. So let me know in a comment box ki have you ever seen Rainbow Children's Medicareची branch near to your location, and how was your experience about it? And more such video, follow my channel. Thank you.